Добрый вечер, дорогие друзья. По сложившейся традиции мы, как всегда, с вами, получается, встречаемся уже после четвертого фильма в рамках ежегодного фестиваля кино Израиля в северной столице. Напомню, что это наш фестиваль организован киноклубом «Синемафия» при поддержке Генерального консульства Израиля в северной столице. Мы только что вместе с вами посмотрели фильм, который в самом Израиле получил огромное количество наград. У нас его перевели как «Сыр в масле». На самом деле, английское название этого фильма, оно чуть-чуть другое. Мы об этом, я думаю, поговорим отдельно сегодня в рамках нашего обсуждения. Но я сразу хочу представить всю группу людей, с которыми мы будем сегодня обсуждать. Во-первых, рядом со мной находится Владислав Пастернак, известный в Петербурге кинопродюсер, кинодеятель, привет, кинопрокатчик. Ты знаешь, там нельзя так делать в эпоху пандемии-то. Понятно. Ну ладно. И вообще с нами должен быть на прямой связи из Израиля непосредственно режиссер фильма, причем он же и сценарист, один из продюсеров и исполнитель главной роли Гуром Бентвичем. Но, насколько я понимаю, пока Гур подключается, и будем надеяться, он к нам все-таки присоединится. Тем более, что Гур за этот фильм получил большую награду, я так скажу, в масштабах нашей страны получил большую награду, ведь фильм участвовал в основном конкурсе Московского международного кинофестиваля где-то полмесяца назад. И Гуру вручили награду Серебряного Георгия не за лучшую режиссуру, а за лучшую мужскую роль. Да, он сыграл в этом фильме главную роль. То есть сам снимал, сам написал и сам в кадре оказался. Друзья, на самом деле вы можете присоединяться к нашему обсуждению, к нашей беседе, потому что тот сайт, на котором вы нас сейчас смотрите, под плеером есть специальное поле, вы можете в него вбивать свои вопросы, подписываться, мы их все будем получать и, соответственно, озвучивать их. Будем надеяться, что мы зададим эти вопросы непосредственно нашему гостю. Влад, ура! К нам присоединяется режиссер Гуром Бентвичем. Здравствуйте, Гур, добрый вечер. Привет из Петербурга. Hooray, we're joined by the director Gurom Bentвичем and hello from St. Petersburg. Hello. Добрый день. Давайте тогда я начну с первого вопроса. Фильм «КАК СЫР В МАСЛЕ», который мы только что посмотрели, по-английски называется «Персик и сливки», если я правильно помню. Я правильно подозреваю, что на иврите это точно такое же название, либо же как? The first question, so the English title of the film is Peaches and Cream. In Russian, it's translated as something like, it's about cheese and butter, but it means as snug as a bug in a rug. So what is it in Hebrew? Is it the same as in English? It's kind of also a bit meaningless in Hebrew, I guess. It means hunky-dory, if it makes any sense to you. В иврите тоже не имеет никакого смысла, но звучит примерно как «все чики-пыки». Угу. Хорошо. Вопрос, напрашивающийся сам собой. Вы, как один из авторов сценариев, вы режиссер этого фильма, исполнитель главной мужской роли. Правильно ли я понимаю, что в этом фильме «Как сыр в масле» есть такие автобиографические мотивы? Или это все выдумка? So a very reasonable question. You're the director, the producer, and you play the lead. So is this film autobiographical or what? I'd say it's like semi-autobiographical. It's me and it's not me. It's based of some of it is experiences from my life, but I'm definitely not that person you see there. It's kind of I'm much more sane and kind of connected to life, I think. Я бы сказал, что фильм наполовину автобиографичен. Это и я, и не я. Он основан на каких-то реальных событиях, но я гораздо более здравомыслящий человек. Я не совсем такой. Это и я, и не я. Угу. Тогда как появилась идея написания сценария с начала этого фильма? Вы как-то решили совместить все, что наблюдаете вокруг себя, имеется в виду там среди своих коллег, режиссеров, добавить какие-то жизнеописания из своей собственной биографии и просто сделать такой, я это называю фильм а-ля Вуди Аллен. Уж извините. So how did you come up with the idea? Did you just pick some stories from your life and some stories about your colleagues and put them together in this? I would call it a Woody Allen-esque film. I take it as a compliment, first of all. Прежде всего, я принимаю это как комплимент. I think what started is, remember there's this scene
where I first go to hospital, and all the way there I fight the cab driver whether I should put a seat belt or not. Помните, когда я еду в больницу и по дороге все время ругаюсь с таксистом, пристегиваться или нет? This scene happened to me more or less as it is in the film when I was going with my heart attack to the hospital. So this is kind of started the thinking process or the creation process of the script, I would say. У меня такое было, когда я сам ехал в больницу с инфарктом, и это заронило искру, с этого началась идея фильма. And the other scene that kind of ignited the whole process was the scene at the end in this private plane where they're floating in zero gravitation, and it's like erotic post-mortem orgy kind of thing. I had this vision in my head while doing a meditation retreat. I don't know how it came to me. А вот другая сцена, практически эротическая, в самолете, в невесомости, когда своего рода оргия посмертная происходит, это было видение, которое явилось мне во время медитации в ретрите. Then I want to say, you start writing, you start with one idea, but when you start writing, eventually all you felt and your whatever was going in my mind, it finds itself inside the script without even intending it. Just once you start writing, it all collects together to some meaningful event. Ну и начинаешь с одной идеи, а потом все, что у тебя в голове, перетекает на страницы сценария, даже не намеренно, все приходит туда. You just need one spark, one idea that will make you ecstatic, you feel strong about, to start the process. Once you start it, it finds its way. Нужна какая-то идея, которая послужит главным толчком, запустит этот процесс. И чтобы вам эта идея нравилась и двигала вами, а потом уже из искры возгорится пламя. Угу. Хорошо. Так, Влад, есть ли тебе что добавить? Да, Спасибо. во-первых, огромное спасибо, потому что для меня, как для кинематографиста, там очень много чрезвычайно узнаваемого опыта. Первый день релиза, ты с волнением смотришь за зрителями в зале, переживаешь, если кто-то, не дай бог, по какой-то причине вышел. Но вопрос в другом. Когда вы писали сценарий, вы уже знали, что будете играть главную роль, и каково это было играть главную роль в собственном фильме, одновременно сниматься и снимать? И плюс вы работали как с экранным партнером со своей женой, которая тоже режиссер. Как это было? As a filmmaker, I recognize a lot of scenes there and events and attitudes, like you're a filmmaker and the first day of the release, the premiere, and you really hate it when people are leaving the screening room for some reason. And but I have a different question. What was it like being a filmmaker, director, and playing the lead, and playing opposite your wife, who's also a filmmaker? With my wife, it was easy because I think our relationship is not like the one depicted in the film. Поскольку отношения у нас не как в фильме. It's actually the least biographical part of the film. Это наименее автобиографичная часть фильма. But still, I know her, I trust her. We worked out the scene to feel it's real in a way, so it was easy. The difficult part for me is not acting when I'm director, because for me, acting is easy. I believe the less you think about it, the better actor you are. С женой это было хорошо, потому что мы друг друга знаем, мы друг другу доверяем, и мы, конечно, прорабатывали все эти сцены, чтобы все это выглядело реалистично. А проблема была в другом: играть и снимать, там, не играть, когда выступаешь режиссером, потому что играть-то, я считаю, легко, главное об этом не думать. But the other way around, to direct while you're acting is more difficult.
Но снимать, когда ты играешь, сложнее. Because you're not in control so much of the process, you're sitting inside the scene, and because I am a control freak, like my main character is, I find it sometimes hard to be in control while I'm just one character. So Потому что я зациклен на том, чтобы всем управлять, чтобы все мне подчинялось, а когда я играю в сцене, я сижу перед камерой, я не могу управлять всем, и это меня выводило из себя. But I do think, however, that the most hard and important thing in also acting and directing is to believe the reality of the scene. That's like that what makes it work. If as an actor you totally believe this could happen, and also as a director you believe the scene, and in a way that is also kind of works well together when you're doing both, just helps you be there in the moment, and so in a way it's maybe even easier that way, I guess. Но главное — это верить в реальность происходящего и для актера, и для режиссера. И поэтому, может быть, даже и легко быть и актером, и режиссером, потому что если ты веришь в то, что происходит, то все хорошо. Угу. Вот к нашей беседе уже присоединяются телезрители и зрители нашего фестиваля. Друзья, напомню, что вот сейчас на сайте, на котором вы нас смотрите, есть плеер, под плеером специальное пространство, там можете писать свои вопросы, мы их все получаем. Я тут сразу так залпом прочитаю эти вопросы. We're joined by members of the audience, by viewers, and I'd like to remind you that we have a player, and underneath the player there's a place for comments. So I'll just shoot through several questions. Вот Александр пишет: спасибо за фильм, очень люблю израильское кино. Thanks very much, I really like Israeli cinema. Забавное сообщение от Марии и Сергея. Сегодня вечером должна была состояться наша свадьба, но нам пришлось перенести ее, потому что мы внезапно приболели. A funny comment from Maria and Sergey. We were going to get married tonight, but it was postponed because we fell ill. Было очень обидно, но зато мы успели на просмотр фильма, и он очень поднял нам настроение. Фильм классный, очень трогательный и красивый. It was such a drag, but we had a chance to watch the film, and it really raised our spirits. It's a very funny and touching movie. Не пожалели. Спасибо режиссеру и фестивалю. And we didn't regret watching it, thanks to the director and the festival. И от Михаила вопрос, который сразу режиссеру Гуру вам адресую. Насколько верно определить идею фильма термином «самокопание»? And another question from Mikhail to the director of the film. Would it be correct to define the idea of the film as introspection? Could you, my English is not that good, could you explain? Well, introspection is looking inside yourself and finding, thinking, perhaps overthinking about what's going on in your head. Yeah. Overanalyzing yourself. Like me doing it or the main character? Or the idea of the film. Это я или герой? Идея фильма. Yeah, I think because I had this heart attack, so it is a near-death experience. I think it's very hard not to go through what you call introspection. When you think you realize you might die, all those thoughts about what was my life about anyway, and what is important in all this kind of thing I'm going through. Поскольку у меня был инфаркт, а это такой экзистенциальный опыт, сложно не заняться потом тем, что вы называете самокопанием. Естественно, думаешь, мог умереть, а правильно ли я все делал, анализирую свою жизнь. So yes, so I do think introspection would be true. The whole process of thinking of what was it all about is it so important for me, for my film to be successful, and suddenly that looks like very not important. So what is important? Да, самокопание, конечно, подходит. Начинаешь думать, а что же важно, а что не важно, успех фильма, насколько он важен, а может быть он и не важен, а что же важно? Yeah, definitely. Да? Конечно. And I do want to add that my realization, or the one thing I knew while I was writing and directing, is that at the very end, he leaves the hospital for the morning after,
when the sun comes up, and it's the first time in the film, which is daylight, is at the very end. And kind of he goes out of the hospital and he looks around and he sees life still goes on. And he thinks, I don't know if you see it in the film, but I was trying to think how happy I am to be part of this life. So this, I was aiming to such a conclusion of all this paranoid night and introspection, like you call it, realizing and reaching this state where life goes on and the sun will rise tomorrow. I know it's kind of naive and kitsch, but I did have this feeling myself, which was important for me to show in the film. Я не знаю, обратили внимание или нет, но в той сцене, когда он выходит, наконец, из больницы на следующее утро, встает солнце, и мы впервые видим дневной свет, такой свет после. И, конечно, этот вот, да, такое вот самокопание, он задумывается о том, что вот ночь прошла, но теперь есть этот свет, и он счастлив быть частью жизни. Я не знаю, может быть, это звучит наивно, но это то, к чему я стремился показать эту радость жизни. Угу. Так, Влад, самокопание, Да. не самокопание. Как раз вопрос по поводу визуального ряда, о котором сейчас речь, про солнце, да, обратил внимание, что действительно большую часть фильма мы не видим дневного света, но мой вопрос скорее про ночной свет. Это действительно очень экспрессивное изображение и музыкальный ряд. И мне бы хотелось спросить у Гура, чем он вдохновлялся при разработке визуальной концепции картины, то есть как разрабатывалось изображение и звук этого фильма. Yes, we're talking about visuals, and yes, we only see the daylight in the end, but throughout the film we have night light, and I'd like to ask you what inspired you in your visual solutions. First, I'd like to give a lot of the credit to the cinematographer. Я прежде всего хотел бы отдать должное оператору. Guy Raz's name, and he did a very, very nice job, I think. And a lot of the visual side comes from his ideas, a lot of it is. Гай Рази зовут оператора, он прекрасно поработал, и многие визуальные решения принадлежат ему. And what I did, we did watch, what was it, Taxi Driver. Да, мы посмотрели «Таксиста» с Скорсезе, конечно. I think the only film we saw in order to think about light and night was Taxi Driver. So I think a lot of the red coming in is kind of influenced by that. And basically we wanted a nightmarish feel, as if it all in a way takes place in his consciousness more than in reality. So it's kind of all the very soft focus and the very extreme colors combined to achieve this kind of feeling. I don't know if it works, but this was the idea. Главный фильм, который мы смотрели, это «Таксист», для того, чтобы передать этот ночной свет и много красного. И вообще мы хотели создать ощущение ужаса, того, что все происходит немного в сознании, а не в реальности, поэтому мы сочетали расфокусированность с яркими цветами, яркими красками. Не знаю, удалось ли нам этого добиться, но такие у нас были намерения. Угу. Еще почитаю вопросы, комментарии наших зрителей. Друзья, под плеером на сайте, где вы нас смотрите, можно, вот специально там есть пространство, можете смело писать свои вопросы и задавать их нашему гостю. Владу тоже можно задавать. Again, questions from our viewers, you can leave them in the comments section. We can ask our director guest and Vlad. Угу. Так, Гур, спасибо, что погрузили в это. Неоднозначно, спорно, но понравилось. Все мы немного не из этого мира, а герой немного жаль, но лишь немного, пишет нам Ольга. Thank you very much, the director, for immersing us into this film. It's a bit controversial. It's like not reality, but we all live somewhere in dreams and not reality. And thanks for the film. Опять же пишут прекрасное кино, обожаю разнообразный кинематограф, в этом и есть его прелесть. Спасибо, Гур.
wonderful film. I love diverse cinema, and this is the charm of the film. And thanks very much, Guru. Вот вопрос, который задает Петр, о чем мы говорили перед началом нашей беседы. Вопрос режиссера в связи с призом на ММКФ. Какая награда для вас ценнее, за режиссуру или за актерскую игру? Напомню, что Гур получил как исполнитель мужской роли. And again, our question apropos of your prizes at the Moscow International Film Festival. Which prize is more important for you, for directing or for playing the lead? First of all, I got only for playing. I didn't get for directing. Я получил только за исполнение главной роли, а за режиссуру я не получил, к сожалению. Это мы знаем. Вот No, we know that, hence the question. But you say, Which one would be important? which more would important? be, I think directing. Я думаю, за режиссуру был бы ценней приз. Because I think because acting is kind of an unconscious thing, I don't take credit for it. It's not like it's if I compare it, let's say I was a beautiful girl and I was a top model, and I would. I'm not saying I'm beautiful or anything. Don't get me wrong, but I'm saying it's something you are born with, your character and how you act. But you're not really working on it. Like directing is a lot of work. It took me all the effort and thoughts and plans. So I'm kind of more proud. I would be more proud to get credit for my direction than for my acting, which is just me. It's not anything I do so much. Maybe I sound kind of not too clever about this. За режиссуру было бы ценнее получить приз, потому что актерская работа для меня — это что-то неосознанное, это то, что само собой получается. Вот, скажем, родился я красивой девушкой, топ-моделью. Я не говорю, что я красивый, но как актер я просто играю себя. В этом нет особого труда. А как режиссер я старался, напрягался и хотел бы, чтобы этот труд был оценен. А зачем вы сами сыграли в главную роль? Могли бы актера другого пригласить, сидели бы в режиссерском кресле, глядишь, получили бы приз за режиссуру. Why did you play the lead? You could have invited a different actor and you could have focused on directing and got this directing prize. First of all, nobody would promise me the directing if I was not the actor, but I didn't plan to act myself. It wasn't like I was trying very hard to find somebody else to do the main part. Ну, во-первых, за режиссуру приз мне никто не обещал бы, если бы я не играл. Я не хотел играть сам, я искал очень актера на эту роль. I actually met Dover, the guy that plays the taxi driver. I met him through auditioning him to the main part because he's also a director in Israel, so I wanted him to be the main part. И вот Довер, который играет таксиста, на самом деле я его встретил, я с ним познакомился, когда он проходил кастинг на главную роль, потому что вообще-то он тоже режиссер. But eventually I think I couldn't see anybody else in this part because it's really so much me that I couldn't believe it when somebody else was doing it. I guess so I had to give myself the part. I know it sounds vain, but I thought that it's the best, that I could do it. That's the right thing. Ну и потом я никого не видел в этой роли. Только я мог бы сыграть себя, я вот другого себе не представлял. Я понимаю, что это, может быть, звучит тщеславно, но я решил, что я с ним справлюсь лучше всех. Влад, ты бы за что дал бы приз? За все. Vlad, what prize would you have given the director for everything? У меня вопрос. Спасибо. Thank you. Вопрос про прокат фильма в Израиле. Израиль не очень большая страна, население которое сравнимо с иными городами большими в Европе и Соединенных Штатах. Сколько там населения? Миллионов 6-8. Чуть больше, чем Петербург. Да. Петербург плюс Ленобласть. И вопрос, соответственно, про прокат. То есть на данный момент этот фильм является одним из самых титулованных в Израиле, значит, за минувший сезон. Масса номинаций и наград на Израильской киноакадемии,
Фестиваль в Иерусалиме, да, фестиваль в A Хайфе. question apropos the film distribution. Как прошел он в прокате? Israel is not very big population-wise, and it's like 6-8 million people. It's comparable to some big European American cities. And your film has been nominated for many awards, and it's the most awarded and nominated film of the season in Israel. So, what about distribution? It was already distributed in Israel. I was lucky; it just came out long before the corona. I did its round in Israel just before the corona, so I was very lucky to still do an old-fashioned release, which I don't know when we're going back to. Мне повезло с прокатом, потому что фильм успел выйти как раз до пандемии коронавируса, поэтому его смотрели по старинке. Непонятно, когда мы еще сможем так посмотреть кино. And the reaction was very good. Also, as far as audiences were big in Israeli scale, but you are right that Israel is a very small country, so Israeli scale success is very small too. И прокат у фильма был очень хороший, но, конечно, по израильским меркам, как вы правильно заметили, Израиль очень небольшая страна, поэтому израильские мерки — это не такой уж большой прокат. А вот за пределами Израиля, в других странах? And outside of Israel and abroad, what about international distribution? We haven't sold it yet because we were waiting for the international premiere in Moscow, which just a couple of weeks ago. And before that was the world premiere of the movie. So only now after the world premiere, we'll see what happens abroad. I hope it will explode everywhere. We'll have to wait and see, I guess. А мы пока еще не занимаемся международным прокатом, поскольку ждали его мировой премьеры на Московском кинофестивале. И сейчас это случилось, и надеемся, конечно, этот фильм все взорвет. Так, Влад, ты спрашиваешь, то, что хочешь прокат взять? Нет, пока просто интересно. You're asking because не готов. you want to release the film? No, Надо обсудить с I'm just, Нет, я имею в виду- Will you do it? Will you take the film Взял on? бы. No, Хорошо, давай I have to дипломатично discuss спрошу. with my partner. Ты как прокатчик, diplomatically. который прокатывает кино, As a как distributor. оцениваешь вот прокатные возможности, потенциал фильма «Как сыр в масле» в России? How do you assess the peaches and cream chances of distribution in Russia? You asking me? No, It's a asking question Vlad. to Vlad. Слушай, ну для меня, конечно, это было бы I actually have my idea of Russia. Obviously, I really wanted to come actually to Moscow, but then the corona so didn't come, which is Ну sad. да. Я хотел вообще в Москву приехать, в Россию хотел приехать, но коронавирус, сами понимаете. But however, 20 years ago, I was in St. Petersburg in a festival, crazy festival. It was called the Anarchist Film Festival. There was something Но really very- 20 лет назад я был в Петербурге на сумасшедшем кинофестивале анархистском. And I had the best time of my life. But what I remember from there, which very much influenced me, and that's why I thought the film is going to be accepted well in Russia more than anywhere else, is that I enjoyed the thing which is not common in other places, where people like to drink a lot and talk about art and intellectual stuff while they're very drunk. And I thought the combination is excellent because or maybe you translate first. Да, никогда я так не веселился, не ездил по фестивалям, но кое-что произошло, кое-что я заметил, что позволяет мне рассчитывать на хороший прокат фильма в России. Нигде, как в России, так не пьют и обсуждать разные умные вещи, вести интеллектуальные беседы и еще пить, и еще обсуждать. Because my experience is that other places people either get drunk or talk intellectual stuff about it. But I thought, again, only from 1 week in St. Petersburg 20 years ago, I felt like Russians would enjoy the film because a bit like the main character, they like to drink and philosophize together. And I thought this is kind of the right movie for that kind of thing. В других странах либо пьют, либо напиваются, либо обсуждают
интеллектуальные вопросы. А в России совмещают. И я подумал, что... Ну, у меня опыт ограничен, всего неделя в Петербурге, но я подумал, что именно в России придется ко двору этот фильм про героя, который любит философствовать и выпивать. Ну, тут я могу сказать, что и до сих пор эта практика продолжается. То есть сейчас на крупнейших фестивалях тоже многие кинематографисты любят хорошенько накидаться и при этом обсуждать The practice is going strong at film festivals. People do drink and discuss issues. Yeah, so that's why I wanted to come, but never mind, next time. Поэтому я и хотел приехать к вам, но ничего, ладно, в другой раз. Ну, мы бы не стали напиваться, честно. Так, ты мне расскажи про Won't really get drunk. Well, tell me about the distribution potential. Получил большой успех в России. Нужно познакомить российскую публику с творчеством Гурома Бентвича хорошенько. Это его 4-й фильм. Да, то есть я We have to get acquainted Russian audience заодно, with Gurом Бентвичем. перспективу. Хорошенечко раскрутил бы и бренд режиссера, и бренд тех актеров, которые в нем снимают. Потому что, ну, положа руку на сердце, в России на самом деле мы с израильским кино мало знакомы, мы больше знаем израильские сериалы. Да, то есть мы знаем I chose the retrospective of directors' films because you've got 4 films, right? And because Israeli cinema directors and actors are a terra incognita in Russia, so we have to do this first to prepare the soil. Вот, а я добавлю, что пока мы, конечно, в России больше знаем израильские сериалы, причем в виде разнообразных ремейков, как американских, так и российских. But so far we're better acquainted with Israeli TV series and their remakes. Хорошо, вот такой вопрос от наших зрителей. Друзья, задавайте их, вот под плеером там специальное пространство есть на сайте, мы их получим. Вопросом. Лев спрашивает, ну, у нас, Гур, я не знаю, согласитесь вы или нет, мы позиционировали ваш фильм как некая сатирическая комедия. Ну, хотя, по-моему, сатирическая комедия это является. Ну, скорее, трагикомедия. Ну, трагикомедия. Короче, вопрос-то вот какой. Вот, по-моему, достаточно грустный фильм, вам не кажется? Вы сами, Гур, как жанр собственного фильма определяете? Сатирическая комедия, трагикомедия, драмеди? Well, in Russia, your film is defined, is sold as a satirical comedy, but it's more like a dramedy or a tragic comedy. So how would you define the genre of your film? I think I have this problem, I call problem, from all my films, because I think they're funny in a way, but they're not typical comedies because I didn't make them in order just to make people laugh. I'm trying to tell stories and have meaning in them, and they're kind of funny but not in the face. So it's, I don't know if you could call it comic dramas, or this one may be a comic tragedy as far as I can tell. But I always get the feeling that the audience takes a few minutes to realize it's okay to laugh even if something serious is happening. So, of course, I'm not objective, but I think this is kind of how my films are accepted. У меня всегда такая проблема со своими фильмами, я не могу дать им жанровое определение, поскольку они бывают смешными, но это не комедия, я не снимаю их для того, чтобы люди смеялись, а я показываю жизнь, стараюсь снять что-то со смыслом, и уходит какое-то время у зрителей, чтобы понять, что над этим тоже можно смеяться. Я не знаю, может быть, это трагедия или что-то еще, но мне сложно дать определение. Но мы все-таки дадим трагику. A tragic comedy, would say. Because I think it's because I don't believe this dividing. Like in America, they believe that if you're doing a comedy, it has to be medium shot and not close up, and it has to be well lit and not dark, because audience needs to know I'm in a comedy, I laugh. I'm in a tragedy, I cry. And I don't think it's very clever, I'm sorry, to do this dividing, because just like in life, like Benini said in that film, it's a sad and beautiful life, but it's also funny. So why decide it has to be either this or that? I never understood why the separation. Я не люблю так разделять. В Америке разделяют. Считается, что если комедия, то должно быть снято на средних планах, а не крупных. И должно быть хорошо освещено, а не темно. Чтобы люди сразу понимали, это комедия, здесь смеемся, а вот там трагедия, там плачем. Я
считаю, что это неверное разделение, поскольку в жизни все перепутано, смешано, и как вот у Бенини «Жизнь прекрасна», да, но и над этим тоже можно смеяться. Вот вопрос от нашей внимательной зрительницы, Гур, специально для вас. A question from our attentive viewer, female viewer, especially for you. Ирина задает. В вашем фильме занят режиссер фильма, если я правильно произнесу это название, Ушпизин Рандушули с сыном. Как и когда это получилось? So you have a director playing in a film, and you had the name Ушпизин with a son. Рандушули. Рандушули. Yeah, I know him. Yeah. Yeah. What about him? So he's in the film. So how come? Shuli in this film? No, he's not. Вот, Ирина, значит, вы не того. Нет, в этом поняли за фильме Шули. нет. Okay, Irina, you're mistaken. No. No, the view's mistaken. Maybe she's mixed with Alona Butbul, the guy that plays my buddy, the cokehead that all does the coke. А вы, наверное, перепутали с другим исполнителем роли моего приятеля, который нюхает. Maybe she's confused. Возможно. Слушайте, Гур, I тут did want такой... him to be in the film, actually. I did want him to be in the film. But he's religious now, so it's kind of more hard for him to actually... Я хотел снять его в кино, но он сейчас ударился в религию, поэтому сложно было с ним договориться. Понятно. А вот вопрос неожиданный будет от нашего зрителя по имени Серго. Гур знает грузинский язык. Откуда? A question out of the blue. Gur, you speak Georgian. Why? No, I don't speak Georgian. This is the taxi driver who speaks Georgian, Я нет, это таксист говорит по-грузински. and he's really Georgian. А он грузин, на самом деле. And the reason he speaks in this film Georgian is because I thought it's funny that he talks with his, and I don't understand what he's saying, and I think he's talking to his wife, but he's actually divorced. He's talking to his mother. So in order for him to have a conversation I don't understand, he has to speak in some foreign language. And since he's Georgian, he was born in Georgia, Dover, the actor. So we took it there to Georgia. It could be any. Да, просто решил, что это будет забавно. Мне нужно было, чтобы персонаж говорил, а я не понимал, как будто он говорит с женой, а на самом деле он говорит со своей мамой. Надо было, чтобы он говорил на иностранном языке, чтобы я не понимал. А он сам грузин, из Грузии, поэтому почему бы ему не говорить по-грузински? Вот так вот. Есть вопросы еще? Ну, у меня вопрос, наверное, такой, как у продюсера, коммерческий вопрос. Как собираются бюджеты на такое кино в Израиле? То есть, как это As a producer, I have a деньги, фонды? money-related question. How do you build the budget for a movie like this in Israel? Where do you get the support from? I think Israeli cinema, more or less like all the European cinema, is sponsored by, it's based, it's not a commercial business, right? Movies are not making enough money to cover their expenses. Ну, в Израиле, как в Европе, это не коммерческая история, фильмы недостаточно зарабатывают для того, чтобы покрыть расходы. I was lucky myself that I didn't have to go to all the state funds and wait for many years because it's a very long and tiring process, like Tsuri says in the movie itself. Но мне очень повезло, что мне не нужно было обращаться во все государственные ведомства и ждать своей очереди, поскольку это процесс длительный и мучительный, как говорит герой фильма. Because I got the money actually from some very rich person from the high-tech business, which likes my films, and he just approached me and offered his help. Мне дал денег один очень богатый человек из индустрии IT, поскольку ему нравились мои фильмы. That was a very lucky break, and I actually think that's the best thing for all cinema. I think it's like in the Medici times in Florence, where all those great artists actually they also didn't make money from their sales, but rich people enjoyed their art
so they sponsored them. I think it's a fair deal. I know also there's many rich people in Russia. They could do that too if they like art. They can sponsor it, and it's a very nice symbiosis between money and art goes well together for a very long time. I recommend it greatly. Да. Так что мне очень повезло, и мне просто дал эти деньги, но это как ситуация с Медичи в Италии в средние века, ну, на Апеннинском полуострове, когда тогда же тоже творцы не зарабатывали так на своей живописи, а богатые люди поддерживали искусство. Это проверенный механизм, очень хорошо работающий, я рекомендую. И в России я знаю много богатых людей. Это прекрасный симбиоз денег и искусства. В России эти богатые люди являются крупными бизнесменами, поэтому кино как спонсоры поддерживаются компанией, которыми владеют эти бизнесмены. Правильно? Да. In Russia, rich people are major businessmen, so films are supported by the companies owned by these rich people. В том числе. Гур, вопрос к вам от нашего зрителя. Работаете, либо же работали когда-либо над сериалами? Ну вот мы уже говорили, что израильские сериалы, они такие сейчас очень крутые по всему миру. Расходятся, либо же делаются ремейки. А вы когда-нибудь работали над сериалом? Well, like we said, Israeli TV series are very popular all over the world, or they're remade and rehashed in other countries. Have you ever worked on a TV series, or are you working currently on a TV series? I have worked on 3 or 4 TV series in my life. I regret to say that was basically more to finance myself. It wasn't like my fruit of love and passion like my movies are. Я работал над 3-4 сериалами, и, к сожалению, должен заметить, что я это делал просто для собственного финансового благополучия, и то, что выходило, это не плод моей страсти. But I am thinking that my next project, which I'm writing now, I am thinking about taking it to TV, because like everybody else, I see that most of the action today is in TV, not in the cinema. Но следующий свой проект я хочу уже сделать на телевидении, поскольку, ну, как и все, я вижу, что все самое интересное происходит на телевидении, а не в кино. Это правда, все самое интересное давно уже происходит. Я бы даже сказал, не на телевидении, а в интернете, на стрим-сервисах. Кстати, Гур, вопрос такой к вам относительно как режиссера и производителя кино. Как вы относитесь к стрим-сервисам? И понятно, что в эпоху пандемии фактически они единственный способ увидеть новое кино. And most interesting things happen not even on TV, but in internet and streaming. So what's your attitude to streaming? Because in our pandemic times, that's sometimes the only way to see movies. You can't, unlike my main character, which I believe he is a kind of dinosaur, which is stuck in the past and is finding it hard to cope with the changing of times. I try to go along with technology because it will be stupid to fight it, because that's the way we are going, right? В отличие от своего персонажа, я не динозавр, я не живу в прошлом и не борюсь с технологиями. Это будет глупо, потому что за технологиями будущее, конечно. But yeah, I'm thinking eventually we're all very romantic about the idea of cinema, and yes, it is very nice to see a movie with 200 people and they're laughing together. I love it myself too. But these days, this is what we do. We watch films at home, and that works also fine. So конечно, мы влюблены в идею кинотеатра, и это здорово смотреть фильм в окружении 200 людей, которые смеются и плачут с вами в унисон, но теперь мы смотрим фильмы дома, и это тоже хорошо, тоже можно и так смотреть. I think cinema was actually, I don't want to sound tragic, but cinema was actually dying long before the corona came. It's dying slowly in the past 15 years, fading away. Я грустную вещь скажу, но
кинотеатры как идея умирал задолго до коронавируса, медленно, но верно. Ну, кстати, об этом многие все говорят, о том, что, в принципе, коронавирус, пандемия имеется в виду, она сделала то, о чем все боялись сказать. Well, they say that coronavirus did what many feared, but was too scared to admit, to talk about. Тут я могу возразить, потому что, например, в России в сентябре сборы кинотеатров составили 65% от прошлого года сентября. Все соскучились, пошли смотреть кино. Прекрасно ходят в кино. Yeah, but in Russia in September, the cinemas made 65% of what they made in 2019. So. In 1 month. Yeah, no, in September, yeah. Oh. So как в Израиле кинотеатры everyone was работают? missing cinemas. So what about Israel? Are In cinemas Israel, open? it never opened since March. It hasn't opened. Не, у нас с марта не открывали, нет, Вообще кинотеатры были закрыты закрыты. кинотеатры до сих пор. Oh, still. Ого, ну тогда мы вам сочувствуем. Well, we're sorry for you. Yeah. Ну хорошо, я думаю, мы много что обсудили, Yeah, we получается. discussed a lot. Во-первых, Гур, вам спасибо, что присоединились. Передавайте Well, thank you большой very much привет for joining Израилю. us. Say big hello to Israel. Thank you very much. It was a Спасибо pleasure. большое. Да, очень надеюсь, приятно. кинотеатры откроются, вы благополучно поработаете над новым телесериалом, We hope the совершите cinemas очередную reopen какую-то and рейтинговую you work революцию на successfully ТВ. on a TV series and perform a ratings revolution on TV. Hopefully too. And I hope to come next time there's a festival and there's no corona. I'd love to visit. Надеюсь, что в следующий раз приеду, когда будет фестиваль, не будет коронавируса, я с удовольствием приеду в гости. Снимайте еще и новое кино, и заодно приедете вместе с ним. Make a new film and bring it here. Okay. I'm working on it. Хорошо, работаю над этим. Спасибо большое, всего доброго, Thank Гур, you до very much. свидания. До Goodbye. свидания. Ну, в принципе, я думаю, мы много что обсудили. Да. И вот Гур сказал ключевую такую фразу о том, что мы должны как бы идти в ногу со временем, естественно, как-то приспосабливаться к этой пандемии и так далее и тому подобное. Но мы вот приспособились. Например, вот наш 7-й сезон клуба «Синемафия» такой цифровой почти что. Потому что мы вот уже 2-й фестиваль смотрим онлайн. Ну, это такой телевизионный формат, мой родной. Поздравляю. Я завершу нашу беседу и наше обсуждение вот сообщением, которое Ирина нам прислала. Не могу разобраться, что мне больше доставляет удовольствие, фильм или эта беседа. Слушаю ее как продолжение фильма. Огромное спасибо участникам и организаторам фестиваля. Ирина, спасибо большое, что смотрите. Влад, тебе огромное спасибо. Да, спасибо. Ну, я надеюсь, что твой прокатный бизнес не пострадает, если вдруг что, Это опять уже у нас вообще локдаун нет. 2 будет или Да. еще что-нибудь. Да, спасибо большое. Давай пожмем руку, Давай. но не забывай, что вот так делать нельзя. Да, деремся с коронавирусом. Деремся с Мы же коронавирусом. победили коронавирус. Так, ну давай вот без этого, без шуточек пока еще. Друзья, вам спасибо за внимание, за просмотр. Завтра у нас будет финальный день в рамках нашего фестиваля кино Израиля в Санкт-Петербурге, который мы проводим вместе с Генеральным консульством Израиля в северной столице. Завтра, опять же таки, в 20:00 на этом же сайте, в этом же плеере вы увидите наш фильм «Закрытие». Это тоже будет историческая драма, как и фильм, которым мы открывали наш фестиваль под названием «Прощай, Багдад». Очень любопытная история. Ну и, в принципе, события, которые произошли 70 лет назад, которые начали вот это грандиозный исход евреев из арабских государств и Ирана в только что образованный Израиль. Вот как это все было в Ираке и как это происходило в Багдаде. Завтра вы увидите этот фильм «Прощай, Багдад», а потом мы обсудим эту картину, ну и, в принципе, те не очень приятные исторические события с актрисой, которая сыграла одну из главных ролей в этом фильме. Увидимся после просмотра фильма на обсуждении. Все, до завтра в 20:00. Встречаемся за просмотром.